Hi boys and girls, for this activity you're going to be reviewing addition using snap cubes. So as you can see, you already have you have numbers, addition sign, another number, and equals. So you're saying 6 plus 2 equals how many? So you're going to use the snap cubes and line them up here to help you add. So it's saying let's see how many you have here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have 6. How many more do you have to add? 2 more. So I'm going to choose a different color. Do not choose the same color to add. And then I added 2, so I have 6, 7, 8. I click here, type in 8. Go to the next one. It's 5 plus 5. I have 5. I need 5 more, so 1, 2, oops, I'm going to add 5, so 1, 2, 3, 4, and 5. Oops, so then I count on 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then I'm going to do that for all of them, and you get to choose your color. I went through them and I made sure that you're able to see them on top, but sometimes I might have skipped one, like this one. So all you do, you see how it's selected, you right click here, and then where it says order, you put bring to front, and then you're able to see it. And then I would just check, I'm going to check these again, but just in case. So right click, order, bring to front, and that's how you could use them, or you could use a different color. Let me know if you have any questions. Hola, para esta actividad van a continuar practicando sumas y van a usar cuadrados. So van a ver aquí el problema, so es 6 más 2 son, y tú tienes que poner aquí la respuesta. So ya te dieron 6 y vas a poner 2 más, pero escoges otro color. So yo voy a escoger verde, so 2 más. So es 6, 7, 8 y pongo la respuesta. Pero si tu hijo o hija quiere ser rojo o azul o verde como yo, está bien, pero no el mismo color, tiene que ser otro diferente. So aquí es 5 más 5, so voy a usar, y voy a revisarlos otra vez, pero como pueden ver aquí no se mira. Si eso pasa, si se me pasa y no lo veo, lo van a seleccionar y aquí donde dice order, que es orden, van a poner el primero y ahora sí lo pueden ver. So van a poner 5 más y luego 5 más 5 y luego 10. Si tienen algunas preguntas o problemas, no duden en mandarme mensaje. Gracias.